Ilo yankari mingsiro mgeralo ne femi nongo tiberetin sa nagbilabra ya kumenaru akwamkela mingsiro me kolonga insala stitch shulko ungaborla Gauteng Mpumalanga ano fwe sala impopo na wikuma ori streaming yam ganalo ne fm.co.za barakuna shibiko seshkomba kuna shako kabanda bangaunda emsabeni bamune bafananisiwa na timhaka ta xitereke kumbe va landzelerisiwa na timhaka ta ku kombisa ku vilela loku nga le ku endliweni hi va the National Education Health and Allied Workers Union NEHAWU hi ndlela yaleyo ta tsundzuka ku na ku kombisa ku vilela loku nga le ku yeni mahlweni hi ku ya hi ndlela yaleyo ku ri na ku vulavula ka ku loko hina hi kha hi vulavula hi timhaka ta rihanyo ho languta ntsene ku fanele ku va kha ku tereka vaongori na madokodela kambe ke hi ku ya hi xiviko xa lava a va ri kola a Charlotte Maxeke va ri vatirhi lava a va ri vaongori na madokodela a va swi lava ku ya ku tirheni kambe a va kotangi ku nghena hikokwalaho ka ku va kha va siveriwa hi lava kombisaka ku vilela swi hi tlhelerisela ka mhaka liya ya ku hi xinawu hi xinawu loko mo languta eka xiyenge xa masocha xikombiso mutirhi wun'wana na wun'wana i va a ri ku mutirhi wun'wana na wun'wana a ka ndzawulo liya i va a langutane na timhaka ta leswaku ntirho wa yena i ta wu tirha kambe a ri socha loko a va spokesperson i va socha loko a va muongori i va socha a swi koteki ku a va spokesperson a nga ri socha hi ndlela yaleyo se lava ku vula na va National Education Health and Allied Workers Union NEHAWU hi twa ku ri ku kombisa ku vilela loku ku suka kwihi na koho va ri yini hi ku rila loku nga koho hi ndlela leyo kambe ni bula na vona Lwazi I am getting by National Education Health and Allied Workers Union NEHAWU hi nomo wa Lwazi Nkolozi but Lwazi, good afternoon. Afternoon and afternoon to your listeners. How are you today? I'm good, can't complain. How are you? I'm fine, thanks for asking. NEHAWU is on strike demanding a wage increase in spite of the court interdict. Why? Yeah, thanks. I think I should also clarify that issue of a court interdict. One, we had served the employer with a notice of a strike, and our notice was quite clear that our strike would commence on the 6th of March. Now, on the eve of a strike, then the Department of Public Service and Administration filed an agent interdict. And the interdict was ahead, and then a judgment was delivered on Saturday the 4th. The judgment granted the interdict to DPSA, but no reasons were provided. The judge said that he will provide reasons for that on Monday the 6th. And we then consulted with our legal team, and our legal team then recommended that we immediately file an appeal of that judgment, right? And then on Sunday, we filed an appeal. And now in terms of the labor court regulations and rules that govern appeals, once you file an appeal, it automatically suspends an order that was granted. It therefore meant that the order interdicting us was then suspended. Then we could embark on the strike. That's how we then were able to embark on the strike on Monday, the 6th. But subsequent to that, they then went further and appealed again for execution of the order, an agent execution. Again, the judge granted them that execution order. And we also further appealed the execution order at the Labor Appeals Court. And we received, we are going to soon be receiving judgment on that. And once you do that, as I'm saying to you, that once you appeal a judgment, it automatically suspends that order. And that's where we are currently as NEHAWU. I understand even the Department of Health in Gauteng has also put some interdict with for NEHAWU. How true is that?
Yes, we have noted that one, and our legal team is actually studying that thing, that interdict. So our legal team is yet to advise as to what to do. They've interdicted our members from acts of violence and stuff. But you see, that one is a different matter. It's not interdicting the strike. It's interdicting violence. Because he directly went to the High Court. And the High Court does not have any jurisdiction to deal with labor disputes. Yes. It's the labor court that deals with labor disputes. Now, the High Court only specifically deals with issues of criminality in the event that there's criminality in a strike. That's why they approached the High Court, that there must not be violence, there must not be any criminality that occurs. So our legal team is studying that judgment, and they will advise us accordingly as to the way forward. And since the inception of this strike, two things were at play here. One, the issue of minimum service level agreement is also being raised to say most hospitals are not even having a skeleton staff, and the services are being disrupted in those areas. Secondly, was the issue wherein as NEHAWU you are part of essential service. What is happening about the two things, essential service and minimum service level agreement? Again, it's government's fault. We have not been able to conclude on that. And so as NEHAWU, because we are quite conscious of the impact that health has got on the lives of our people. And what we did, subsequent to submitting the notice for the strike, we then engaged the Department of Health to say, can we meet and have proposals? How are we going to address the issue of the minimal service that is going to be rendered in hospitals? We then engage with various MECs, HODs of health in various provinces, and some few responded quite well, but in majority, the rest were arrogant, and they pursued that posture of the National Department of Health as well, and they did not want us to get into that discussion. Precisely because they do not want any member in the healthcare service to embark on a strike, something that is their constitutional right, provided that there are agreements in place, as you were mentioning about the essential services aspect. So we have done that. And the department, by the way, this issue of essential services and the conclusion of a minimum service level agreement is a long outstanding issue that even the former minister said former Minister of Health said he would never agree to that thing, and in essence saying that he's actually denying workers their right to embark on a strike. Workers have got a right to embark as per the prescription of the Constitution, provided also that you also address the issue of essential services and the minimum level agreement. So the department has been running away, and hence we are confronted with this situation that we are finding ourselves. Do they have the right to do workers have a right to strike at all costs? Because there are reports now that there are 4 deaths, for example, that are linked to the strike by workers that are affiliated to NEHAWU. And those deaths should be placed at the doorstep of government, because government has deliberately sabotaged us in concluding the agreement, first and foremost. They do not want us to conclude that agreement, right? And it's a requirement in law that you must have it. They do not want to do it. Now, the question is, the Constitution guarantees these workers the right to strike, right? It guarantees their right to strike. Yes. So what
what supersedes the Constitution? There's nothing else that supersedes the Constitution. The Constitution is the supreme document of this country. That's what governs governs us as a country. Now, if the department does not want to conclude this thing of a service level agreement, they're actually, in essence, violating the Constitution. And how about the instance wherein, like, since that were happening at Charlotte Maxeke, for example, wherein it is alleged that some of the striking workers were not allowing either patients or workers who also, I think, have a right to choose whether to go on strike or to go to work? Look, this thing of Charlotte Maxeke has been totally blown out of proportion by the media and also the government, public relations, by the way. In Charlotte Maxeke, fortunately, a journalist from the SABC was reporting at Charlotte Maxeke, right? And the camera panned. It was panning across in a wide view. And the gates were opened in Charlotte Maxeke. People were accessing Charlotte Maxeke. And our members who are there were not violent. They did not block anyone from accessing. If our members, by the way, were so violent, the minister would not have gotten into Charlotte Maxeke last night and do a walkabout and find workers working in Charlotte Maxeke. So this thing is being exaggerated. It's being blown out of proportion. But we do not agree to that. But for sure, there could be a reason why the Department of Health, for example, in Gauteng, might have gone to court to seek an interdict. Is it not because there were incidents of violence in or some of their premises, maybe? Look, we are not saying that there has not been any incidences that have occurred. There has been incidences that have occurred, but it's not throughout the whole project. For example, I've been in and out of Tshwane. Not one single incident happened in Tshwane, in the hospitals in Tshwane. Not even one. Our members were demonstrating peacefully. People were walking in. They were given service. Not even one incident happened in Tshwane. So it's sporadic incidences that have happened. But also the department must further clarify that part of the incidences that have happened were caused directly by management and by management of the various hospitals. For example, in Loratong Hospital in the West Rand, our members were shot at by private security that was brought in by the hospital, and they were provoking our members. It's not only in that hospital. There's one hospital in the East Rand that also happened, where our members were intimidated, our members, by private security that we do not know where they come from, because those are not the securities that normally protect the workplaces. Now, that is what has happened over these sporadic incidences that have occurred. And what other government entities and or departments are affected by this strike apart from hospitals? It's a public service strike across the public service, Home Affairs, Department of Social Development, Department of Justice, State Administration. So it's across all those departments. And the 10% that you are demanding, is it for this current financial year, or what is happening? Because I understand we still have Resolution 1 of 2018, which was not honored, and. So this financial year, it's 2022-2023. That is what we are actually saying. The 10% is for this year, because in this financial year, government decided to unilaterally implement 3% that we rejected at the Public Service Coordinating Bargaining Council. So we want our 7% that government owes us. Yeah. So for the next financial year, we are not going to be engaged in those wage negotiations for 2023-2024 up until government concludes
the 2022-2023 financial year. Yeah. And this strike, you said it's indefinite, meaning until such time that maybe you reach an agreement. And talking about reaching an agreement with the employer, are there any negotiations towards that effect? Look, we are open to negotiations with government, but one thing that we are quite certain about is that whatever you do, can you address the demands that we have placed? The strike can be averted as tomorrow. We can go back to work tomorrow if government accedes to the demands that we have placed before them. But whilst they are still continuing with the arrogant posture that they've got, we will continue indefinitely with the strike. And the posture that you're saying is the arrogant posture by the employer. Is it not the same with NEHAWU when they say you have total disregard of the kind of service that you offer to the public who are the poorest of the poor, who are affected by this very strike? Not at all. In fact, it is NEHAWU that was in the front lines fighting against COVID-19. We were in the trenches. We were saving the lives of our people. When these same people who are in government today are speaking this language that they are speaking, were locked away, they did not risk their lives. It is NEHAWU members and workers in the healthcare who risked their lives to make sure that our people were saved from COVID. And why would we now want to reverse what we have done as NEHAWU in the healthcare sector? We would never jeopardize our people's healthcare. We would never at all, because we know we've got a tested record and we are a tried and tested union in the healthcare system, that we have advocated for the transformation of the healthcare services. And we have played an instrumental role in actually uplifting the lives of our people through providing quality services in the healthcare system. So why would we now want to jeopardize that? We would never do that. And as such, we do not agree to that notion. So in conclusion, what are you going to do as NEHAWU now that there are some fingers that are pointing at you as a union with regard to the 4 deaths that have since been reported? Some are even saying the number could be bigger. It's just that the 4 were just reported and there was a direct or link that might link it to NEHAWU affiliated members who are on strike. Look, as NEHAWU, we are not liable for they not disrespected the rights of workers. And we are not going to be blamed for the deaths that have occurred, right? It's the government. By the way, currently, we have long been calling on the government to make sure that the healthcare system is adequately funded. You employ more health personnel. You employ more community healthcare workers. You resource the healthcare system. Our members are working under unbearable conditions. There is a lack of medical equipment. There is lack of medication in certain hospitals. The buildings are deeply dated. And this is before the strike, by the way. And so many people have died as a result of the lack of government providing quality services to our people. For example, in the Eastern Cape, when you go and look at the medical legal bill, it is in millions because of the negligence of government causing people to lose, in some instances, their lives, some instances losing their legs, because there's lack and there's a shortage of health personnel, there's a shortage of tools, and there's a shortage of medication. It's not NEHAWU that has created that. It's the government. So in this instance, if there's any death that has occurred, the government has got blood on its hands. I see. Mhlekazi, yabulela enkosi. Diabulela Tata, thank you very much. All right. So swimming serum kana lona FM bala bayibulana bona enkrukumba
Lwazi Nkolozi ayibulana bona basuka ka National Education Health and Allied Workers Union NEHAWU baka va komisa timhaka ta leswaku ku komisa ku vilela loko avo ku lava kambe vo sindziseka ku va va tikuma va xiyimo xa mixaka lowu hikokwalaho ka xiphiqo lexi xi nga koho loko langutiweka timhaka ta vatirhi vengeri va lavela ntsena 10% ta vona a va lavi swo tala va lavi swivulavula swin'wana hi ndlela yaleyo mfumo hi woho wu va kolota ku nkombo percent hi ku se wu va nyike tiphesente nharhu va nga ti pfumelangi le ka bargaining council tlhandleka mbirhi va tlhela va kombisa timhaka ta ku mafu lama va nge ri ya kombeteriwa ka vatirhi lava va nga kombisa ku vilela va NEHAWU bona a va khumbeki helo loyi a faneleke ku voniwa nandzu i mfumo hikokwalaho ka ku va wu kha wu tsan'wa leswi vona va lavaka swona xana xitereke lexi ta va ku fika rini ku ya fika laha ku nga heriki ku kondza muthori ku nga mfumo wu hetelela wu teka goza eka mhaka yoleyo n'wina mi ri yini ke kwalomu ka koho hi le ka 0860002543 timhaka leti ta ku kombisa ku vilela hi n'wina vatirhi va NEHAWU mi ri yini n'wina tanihi vatirhi xana swa fanele ku va swi endleka hi ndlela yoleyo ke van'wani va ku ndzawulo ya rihanyo a yi fanele yi tirhe hi tlhelo ra ku fana na ndzawulo liya ya vusirheleli ya mavuthu liya hi ku loko i la ku tirha koho hambi i muvulavuleri hambi i yini u fanele ku va u ri socha hi ndlela leyo a ni tivi n'we mi ri yini 0860002543 kambe ke hi nga se teka riqingho rorolero ve ri katika le a Kenya nkulukumba Raila Odinga va nyike President Ruto nkarhi ku heyi mfanele va mi ololoxele leswi na leswiya handle ka sweswo hi ya ka shutdown kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi cukuma ngu ya wara yin'we ta emisekweni leyi nge le ku humeleleni le a Free State laha ku nge le ku tsundzukeni dokodela Tate lava va nga hundza emisaveni hi ngozi liya ya movha mi ta tsundzuka ku ri va hundze emisaveni hikokwalaho ka ku va movha ya vona yi tlumbe tihomu timbirhi swin'wana swa swivutiso leswi ni nga mi vutisa kahlekahle hi fanele hi endla yini la tikweni leri ku hlayisa swifuwo swa hina ke hi ndlela yaleyo kasi yin'wana mhaka yo tika swinene na yona i ku a Eastern Cape ku ve na n'wana loyi a nga kumeka a hundze emisaveni endzhaku ka loko a wele a gojini ra xihambukelo exikolweni leswi ve kona endzhaku ka loko mutswari a yile a ringeta ku languta ku a vona ku n'wana ya nga vuyi se i va hetelela a vona ku swi ta nkoka ku a ya xikolweni ku ya xikolweni xiku leyi nga landzela ku va koho va ya kuma ku ntsumbu wa n'wana loyi a ya xihambukelweni va handla vulavisisi kambe ku le ku tikeni a yini ka Professor Themba Sono i la ku bula na vona katsongo laha hi timhaka ta kokwani Raila Odinga a swi nga fanelanga ku va ti wisela va lulamisa ti-shutdown hi mhaka ya yini Prof inhlekani no I'm sure thank you a khensa swinene Prof khensa swinene na nkarhi lowu mi ti nyikaka wo ku va mi bula na hina a swi khensa swinene Prof swoleswo timhaka hi leti a Kenya a hi swi teka ku se va tshamisekile va amukerile ku president wa voho i nkulukumba Ruto kambe ke swi tikomba ongeti ku na swiphiqonyana na nkulukumba Raila Odinga va vilerisiwa yini ngopfungopfu vakhalabye lava a va swi lavi kusuka ka ti-politics a ni va swi tiva ku ri loko va ri le ehenhla ka ti-politics va kuma xin'wana na xin'wana va kota ku yiva timali ta vaaki va tiko va kota ku endla hinkwaswo leswi va swi rhandzaka ma vona Raila Odinga a nga zangi a tsaka loko a hloriwile hi William Ruto ka ku hlawula loko hi ndalo ma vona hikuva ni swi kombete ku ri Kenya a yi ri divided in half vo tala hafu ya vona va yima na mfumo wa William Ruto ngopfungopfu lavantshwa va yima na mfumo wa William Ruto kambe hafu ya vona va yima na Raila Odinga so manje swi nghenisile na tribalism kwalaho so manje ni Raila Odinga sweswi a ni ri u nyikele president Ruto a ku ni ku nyika mavhiki mambirhi ku ri u endla swilo swinharhu swa mune xo sungula u fanele ku ri u endla ku ri ikhonomi ya hina yi kota ku xava vanhu a va koti ku xava hikuva ni the cost of living yi le henhla ngopfu a ku xa vumbirhi ni lava ku ri u nga cinci nchumu ka IEC le Independent Electoral Commission ya le Kenya u nga cinci nchumu hikuva Ruto a lava ku cinca a ku no xa vunharhu ni lava ku ri u vuyisa ti-subsidies leti a wu ti endla ka ti-petrol
mavona ku ri petrol ya hina a Kenya yi nga yi henhla mfumo a wu ngheniseli mali ku ri vanhu va nga xaniseki manjeni sweswi William Ruto a lava ku yi susa manjeni u ri nga endli tano a ku hi nyika two weeks ti-victim mbirhi ku ri ku cinca sweswo loko ku nga cinci sweswo ka ku no hi ya endla ti-rally ke manjeni leswi fanele ku ri ti sungula namuntlha ti-rally ti ta kona leswi hi leswi va ba ku huwa hi swona ke manje ku se ku ri na mavandla matsananani lawo a yimaku na Odinga a hi le Nairobi ntsena hinkwako na le amakaya ka vona ngopfungopfu lawo a ku nga va tindhawu leti Odinga va yimaku na hina ngopfu so swa tikombeta ku ri mfumo wa le Kenya u le ndzingweni lowukulu ngopfu vanhu va le Kenya a va lolohi ku teka matlhari a va lolohi ku teka banana xibakele so swi kombeta ku ri sweswi Raile leri William Ruto ndzingweni ngopfu kambe a hi khale ngopfu nkulukumba Odinga a va ri la Afrika-Dzonga a va nga langutani na timhaka leti ti nga kule na Kenya ku nga ku languta timhaka leti ti langutaka tikonkulu ra Afrika lera ku a va nga ha fanelanga va tikuma va kha va nghena ka leswi swi khumbaku tiko ra Kenya ntsena a neri a lava ku kombeta vanhu va le Kenya ku ri na yena wa ha ri na xiyimo wa ha kota ku a nga ya ematikweni wo fana na vo Afrika-Dzonga a yima na ti-president ta hina ku ri wa ha ri na xiyimo so va fanele ku ri va n'wi yingisela a endleli ku ri va nga n'wi rivali ku ri na yena hi munhu loyi wo tiya wa ti-politics ta le a Kenya so a ku ri lexi va nge i xinghezi hi nge xi vitana ku ri it's a promotional trip yo kombeta vanhu va le Kenya ku ri no wa ha ri na xiyimo a nga tsakangi hi vupresident bya Ruto ku ve President Ruto bo ku fika sweswi hi ku vona ka n'we ve le ku kandziyeni njhani mina hi vona a tirha kahle hikuva u fanele ku ri a pfuxa ikhonomi yaleyo manjeni u nga ka u nga dzumbi u teka timali ta ti-taxpayers u ti hoxa ku vanhu va hakela petrol ya le hansi ngopfu yi ta fika laha yi helaku mali yaleyo and loko yi hela mali yaleyo so swa tidyondzo swa education swa health swa mapato swa ti-transport va nga vi na yona mali yaleyo so a ringeta hi matimba ku ri a endla ikhonomi ya kona ku ri yi kula manjeni Odinga u la ku endla swa socialism ku ri wena mfumo teka mali leyi u hoxa u pfuna hinkwavo na swona u endla ti-grants hala na hala u nga ni beka ti-grants teto kambe wa fikela kwihi hikuva mali ya leyi a na hala ku vutisa sweswo ku timhaka leti ta socialism ta ha susumetiwaku ta koteka ka misava ya leyi sewu hinkwayo yi tikombaka se yi ri ka capitalist system swi nga va swi nga endleki swi koteki hikuva leswo swa tika swa ti-ikhonomi ta matiko hinkwawo a hi le Afrika ntsena na vo Asia na vo Europe na vo America va hlupheka so socialism ka ha ri lavo vo ka va nga dyondzanga kahle lava va lava ku xisetela vanhu ku fana na van'wana kwala Afrika-Dzonga va lava ku yi xisetela ngopfu ti-socialism a ku na socialism leyi nga kotaka ku tirha na hambileswi capitalism yi nyangatsaku ko tala kambe socialism yi nga tirhi a hi swi lava ku ri hi pfuniwa hinkwerhu kambe hi mani loyi nga ta ku va yena a hakelaka ti-tax to ti pfuna vanhu hinkwavo a ku na ti-tax leti nga kota ku pfuna misava hinkwayo van'wani ve ri ta tirha kambe ko hetelela ku va na swikhiri loko va tshama matiko yo fana na va ri mani va Cuba va Venezuela ve ri a ma ta va ma ri kule sweswi loko ku nga ri timhaka ta swikhiri ku maka ma fambisa hi timhaka teti ta vu-socialism teto no va jamuka ku na socialism la yi tirhaku socialism yo tirha ntsena ka vu-politics bya matimba byo i ta sukumeta swilo hambi wa swi lava uri a wu swi lava loko ku ri democracy swi nga tirhi a ku na socialism leyi tirhaku ma vona democracy i mfumo wo biha ngopfu democracy a hi mfumo wa kahle
kambe akuna wona lowu tlula ku democracy ku fana na capitalism yi bihile ngopfu yi kona swo tala kambe akuna yin'wani system leyi yi nga ta tlula capitalism a socialism leyi va yi lavaku yi nga tluli capitalism na leswi capitalism yi nga biha swi nga swi nga endleki that's why ku va capitalism leyi yi tirhaka emisaveni hinkwayo na China na yona a ya ri na yona socialism ko va socialism ya ti-politics ya economy a ka ri yona yi capitalism ni mi prof ni kezi swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkom Professor Themba Sono a hi bula na vona se nkarhi wa mina na wena miyingiselo wa mina le ka 0860002543 hi twa ku we u angula ku yini eka timhaka letiwani ngopfungopfu ya timhaka letimbirhi leti ta kokwani Raila Odinga na nkulukumba na President William Ruto mi angula mu ku yini kwalano hi fika njhani la ka xiyimo xa ku kumbexani hi nga hetelela hi languta ka timhaka ta tolete kasi tin'wana timhaka hi letiya ta ku mera lowo le Tshwane hayi very popular leriya ri laveka ri kumekile ntshembo ka ro va hansi ka mbedo kumbe swin'wana a hi ku tumingiselo mina le ka 086000002543 ya a Centurion loko ni nga hoxisi ne loko nga ri Centurion kambe ka tin'wana tindhawu swiphemu swa Gauteng ku na nghala yi nge le ku jikajikeni yi lahlekele n'winyi wa yona hayi mati vana hileswaku a ni swi twisisi ku hi fika njhani la tikweni leri nghala a hi khale ngopfu ka ku vulavuriwa hi xin'wana xa xikankanka na xo va ku xikulu mo handle sweswiwani hi leyi nghala yi kwala ku endleka yini va ka yini a Amerika veri va tshama va ka va ku le Afrika leyi nga ri loko jike hala ngo vona ndlopfu loko jike hala ngo vona nghala ku ya leswi va hi tekisaka swo ku veri ho ti tshamela swo swifuwo leswi swiharhi leswi kambe swi tikomba nge tikatsongatsonga ka ya hi tiyisisa miehleketo yaliya ya ma-Amerika ya ku hi ti tshamela na tinghala na tindlopfu na yini na yini hi ku a Gauteng swi tshikeleni a Limpopo swi swa tinghala swi tshikele ya tshamela le a Mpumalanga a KNP a hi mi tumi mi tsena le ka 0860002543 ku kombisa ku vilela koloko ka va NEHAWU miri yini hi vona hi ndlela yoleyo a hi kuti van'wani veri vo tala va voho lava va ku nghenelaka timhaka ta switereke leti hi lava va nge i ti-supporting staff loko hi langutaka swibedhlele na yini i ti-supporting staff hi lava va nga ri ku vaongori lava va nga va pfunaka ku xibedhlele xi kota ku famba hi vo va nghenelaka va tlhelaka va kota ku nghenelela timhaka ta swa tipolitiki ivi se swi endla ku va na timhaka ta ti-union na yini hinkwaswo swa swoleswo a hi ku tumingiselo mina eka 0860002543 ndhaka leswi hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS a sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula a hi boli mingiselo mina 0860002543 hi hlangane namuntlha laha hi la ku tatwa n'wangulo wa wehe ka mhaka leyi hi bulaka hi yona ngopfungopfu loko tiyani i ni rhumela tweet i ri khalanga a hi tiko lexi a ni swi tivi mi fike njhani kwala ka xiyimo xo xolexo maluleke tiyani maluleke tirhise twitter handle ya ti-Afrika munghana a ku khalanga Afrika-Dzonga a hi tiko onhake yini a hi ku tumingiselo wa mina 0860002543 i ndlela yaleyo un'wana rhumela i mani loyi okay ni kombela hi humesiwe entirhweni namuntlha hikokwalaho ka strike xa ti vatirhela mfumo ku nga timembara ta NEHAWU mina a ni membara ya wona nhlangano lowu xana wu na matirhelo ya kona xana hi wona matirhelo ya kona ke kusuka la a Gothenburg Clinic eBushbuck-Ridge 0860002543 hi swa va vula swona veri a va tirhisi madzolonga a va humesi vanhu kambe hi laha veri ku humesiweni vanhu a titliliniki i nga hundzisela mahlweni vuvabyi umuyingiseri loyi cheka hayi doctor papa mi pfukile hi pfukile n'wini ya minjhani
ipfukeni akhenza ya hi lava ku ringasanyana ka lava NEHAWU la hi nga tivi ku tiko ra hina ri ya kwihi ni vulavula ni tirhe swinene ka union as a full time of swart ka popcorn yes ho va ku wiseni ku va se xitikulela lexi humelelaka vanhu va ku fana na maphorisa na tinese a va nge tshiki ntirho na siku na rin'we va ku va ya falela vanhu ku va ta pfuniwa lexi humelelaka ku vilela swi kona ka constitution mara ku na section 36 for the very same constitution leyi limitaka those rights ngopfungopfu ka vanhu lava nga ka ti-essential services ku ri va nga kumeki va tshika mintirho ya vona loko switereke ku ni vanhu lava kumekaka ku ri voho va taka va ta endla switereke i munhu loyi a nga ri ku tirhweni a nga lefini i munhu loyi ntirho wa yena wu nga n'wi ofisa a hi nkarhi wa yena ku a va a ripote ntirhweni i vanhu lava tirhaka ka support services mara lava kumekaka va ka va nyika vukorhokeri bya ku tshungula ku tisa security ka vaakatiko na katsongo a hi pfumeleriwi leswaku hi kumeka hi nga nyiki ti-service vanhu va fika laha va faka a swibedhlele u ti vutisa ku u tholeriwa yini loko u ri nese ku ri wena se u endlaka leswaku vanhu va fa hi ku lava 10% 10% leyi nga laviwiki hi NEHAWU yi laviwaka hi ti-public servants hinkwato laha van'wana va nga tirhweni how special is NEHAWU loko hi compare na vutomi bya vanhu lebyi nga ku fambeni se i swin'wana leswi endlaka ku ri vanhu lava nga koho aka ti-union va misuse ti-rights leti nga kona aka vatirhi van'wana vo sindzisiwa ku mi nga yi ku fana na un'wana a nga ni rhumela video sweswi a Gothenburg va humesiwe hi nkani se loko mi ze mi humesa vanhu hi nkani swi vula ku mo va sindzisa ku hi ku khome na samboko munhu le ku khiyeni ka gede laha Gothenburg la a ni swi tivi ku khiya gede hi mhaka ku va ka voha vavabyi kumbe khiya gede hi mhaka ku yini hi swona leswi humelelaka loko n'wina mi kumeka mi lava ku nghena mi pfuna van'wana ma siricheniwa ku mi ta dlayiwa before mi ya ka pokro mi ya va full time shop swat a ni tirha aka public order police hina a hi hatla hi tsutsuma that's why ni na ku tiva swinene ku vanhu vo tala a va swi lavi leswi va va ka va nghenisiwa ka swona vo boheka hi ku na lavo ka va nga lavi ntirho va vhela va endla ku ri hinkwavo ka vona na lo a la fana a lava ku ya pfuna van'wana a nga ha koti ku ya pfuna se hi laha a hi fanele hi kota ku twisisa ku vanhu lava kumekaka va ri ka union a va hlayi swinene tibuku va kota ku twisisa ku loko u ri nese u ri phorisa why va fanele va ku a wu machi u tshika ntirho se hi leswi a ni lava ku hayilatanyana hi swona ku hi ya kwihi tanihi tiko ra hina vanhu va lova loko ko va mana wa yena a vabyaka a ta lava ku vanhu va siva xibedhlele ku a nga ngheni a tshunguriwa na a ni tshembi a swi hambananga swa 1990 swa ku hisa paloyi loko va ka va famba se va fika va nghena ka boba ka pena mhani wa wena u wela kona u khoma xihloka va nga ngheni se a hi tlhariheni tanihi tiko mi khensile bothe inkompa pa khensa 0860002543 nomboro leyi nga yi tirhisaka ku va hi twa n'wangulo wa wena mi ri yini we vanhu va le ku pfaleriweni ku va nga tshunguriwi hi mhaka ya ku munhu i la 10% ku ve 10% liya leswi ni nga swi twisiseki mina i ku mintirho leyi phela hi lo yi lava loko u nga ku na swi ku lani ya ku kwatiseni vanhu loko ntirho walowo i nga wu lava wu nga ku hakeli swona leswi lavaka swo tshika eka lowu nga ta ku hakela
Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Mina ni vula tani ri munhu un'wana na un'wana la tirhaka a xibedhlele a fanele a sungula dyondzela vunese kumbe vudokodela swi helela kwalano hambi i tleke hambi yini a wu fanele i fambe hi ndlela yaleyo i nga ngheni i nga ri na swona sweswo i swin'wana swa leswi va nga ku hoyihoyi leyi i nhlekani mi amukeleli ka minkarhi ronene. Hello, Mfukile Mjani. Pfukile papa. Ngikhuluma na Chris Labush Bakringe. Hello? A hi ndli sweswo lala hi nghena makeni hi vula leswi hi nga tela swona but Chris loko mi vula sweswo mativa mi ni sindzisa ku ni ta mi tlangela lexi. Xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula. Se mi ri yini? Hello? A va ri kona lava a hi hundzeni a hi tweneni lava i nhlekani mi amukeleli ka munghana lone a ka ha ri na munhu laha 0860002543 hi ku loko va ka va ku halo hi ta ku halo ku fika kwihi kambe na hi vula tani loko ku ve a mi la ku tirha ntirho walowu nga ko a wu mi tsakisi tshikani mi tshika mi ya tiyela ka lowu mi lavaka wowo kambe na n'wehe mi tholaka vanhu loko mi thole vanhu va hakeleni ku ya hi laha mi nga twanana koho na koho mi va hleketelela hi ku loko mi nga va hleketeleli mi vula ku se va fanele va hanyisa ku yini loko vanhu va tirhela mali yo khandziya bazi kumbe va tirhela mali ya thekisi sweswo a hi ku timikiselo mina 0860002543 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa tlhelo leri we i nga na rona ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti hi nga ka tona sweswi hi ndlela yoyoleyo 0860002543 hi leyi mhaka va le ku kombiseni ku vilela van'wani va humesiwa na le mintirhweni hi mhaka ku vo ve le ku vileleni xana hikokwalaho ka yini va fanele va humesa van'wana emintirhweni loko ku ve vanhu vo valavo a va hetelela va nga ri na ku tsakela kumbe ku vona leswaku ntirho wa tirhiwa hi ndlela yaleyo 0860002543 na ha vula tani ni ri loko ku ve a wu endla ku munhu un'wana na un'wana loyi a lavaka ku va muongori kumbe tleka xibedhlele a fanele va ri na timhakanyana ta swa rihanyo a swi ta hi olovisela swo tala enhlekani Hayi botat. Minjani? Epfukile Mjani Mavonelo. Epfukile mi ri yini? Botat sweswiwani ni vonini kule ku busy kule ku strike hambi ku kola dorobeni ra Johannesburg ku na vanhu lava nga komiseni ka ku vilela ka leswa NEHAWU se botat problem ta ku somehow this kind of situation a hi fanele hi nga ri na yona at all loko ku ri ku government ya hina a yi nga ndleve ku twa hambi swi nga bohi ku yi toviwa maswisisi so somehow it tends to ingaku government ya hina yi fanele yi toviwa ku yi kota ku ndani yi kota ku respond bad luck i ku ta va na vanhu lava va nga va helela hi vutomi because of va kumi treatment or ku na vanhu lava nga ta ka va nga koti ku bebula kahle because a ve le ku pfunekeni maswisisi kambe mi yi tovela yini ku ve hi yo yi nge yi ha mali a tshikani loko ku ve mali leyi va mi nyikaku ya hi yona mi lavaka yona tshikani but loko i thoriwa ni that is what I've realized in most cases loko hi thoriwa hi sayinisiwa ti-contract loko hi sayinisiwa ti-contract hi pfumela ku hayi hi ta vonana naswona va tlhela ku mali ya wena leyi nga ta hola yona hi leyiwani after 2 years mali liya se hi sungula ku yi vona nga ku a ya ha talanga munhu ti hoxe swikweletini se hi sungula ku sukela government hayi government yi nyiki mali hi ku hina hi le ku tirheni swikuyini ma swisisi but on the other hand but swi kahle ku kula in an organization to an extent ya ku munhu a ku vona ku tirhela yini u ya kwini u va na progress ma swi sabe swi kahle ku munhu a va na progress u nga tirhi at the end of the day mi kuma ku okay ni nga mi nyika example u kuma ku loko u kota ku xava movha a wa ha koti ku xava yindlu or loko u kota ku xava yindlu a wa ha koti ku xava movha mara hence on the other hand swa fita ku fanele u va na movha ya decent ya kota ku yisa ntirhweni walowo va nga ku tholela wona ma swi i tlhe i va na yindlu ya kota ku tshama na vana va wena and then mi kota ku va mi hanya kahle vutomi ku ya mahlweni because but if swi nga vi hi ndlela le government yi nga swi tekeli nhlokweni sweswo we will have a serious problem and swi ti komba ingaku government vele is not ready to take that into consideration more especially ka vatirhi va yona a yi va tekeli nhlokweni ni nga mi nyika example maphorisa futhi va lava futhi a va vatwi no vatwa futhi total a va vatwi ivile va tlha va khomiwa mavoko hi ku va byeriwa ku n'wina mi strike ma swisisi that's why mi kuma ku ri loko ni languteni nga ku maphorisa ka
government organization hi vona maholo la ku hansi swinene loko mi langutini. Why? Because ava strike, and mind you, those people hi vona va nga khoma economy ya South Africa, hi vona backbone ya country. Without those people we don't have South Africa. But anyway, but the Queen South Africa and ANC leyi nga votela a hi tweleni van'wana votela. Ay. Ehlekani mi amukeli ka muganga na FM. Amlosa. Aye papa. Intiyiso Kalanga vatirhela mfumo va fanele va nikiwa mali. Hikwalaho ka ku swilo swa durha va na swikweleti leswi va fanele va swi hakela. Kambe xivutiso xa mina i ku kumbe swimbirhi kumbe swinharhu swi durhela vona ntsena na. Loko mfumo wu hava mali lowu ku nga muthori wa vona, va vula ku hi ri tiko hi ndlela hi famba hi ya lomba mali ematikweni ma le handle hi ta kota ku hakela vatirhi na ntsena. Va swi vona ku mi ha mali kambe ma yi wisa kun'wana. Ku na ti-wasteful expenditure leti va ti vonaka ti kha ti endleka. Kalanga mhaka leyo ti-wasteful expenditure yi hlupha ngopfu. Yi fana na leswiwani Kalanga. Kwalano va mi nyike mali yo karhi va ku leyi mi ta xava timike na ti-tape na hinkwaswo kumbe leswi mi fanele mi swi tirhisa kwalano. Ivi ni ku tshuka ku hela xisibi kwalaho eka SABC. Ma boheka ku xava xisibi ma ri ha xisibi. Ene loko mi nge fambi ndhawini leyi yiniwaka hi mhaka ku leyi timali mi xava microphone ku ve ni ma ha ri na wona mike kwalano mi xava xisibi. A swi vuli ku mali leyi lo dyiwa Kalanga. Hi swi lava loko hi mhaka leyiwa yi vulavuriwa leya ku na mali leyo ka yi nga tirhisiwangi kahle hi tlhela hi landzelerisa ku loko va ku mali a yi tirhangi kahle ka mfumo kumbe ka masipala hi le ku endleke yini. Swi lava na vanhu va dyondzisiwa ngopfu sweswo ku hi le ku endleke yini. Nkarhi wun'wani ni nga mi nyika xikombiso Department of Health ya leyi nga ku strike namuntlha yi nga pfuki yi va na clean audit Kalanga hi mhaka yini. Loko mfumo wu humesa mali wu ri hi ya pfuna 61 million ya vaakatiko va South Africa, mara ku na trend ya henhla leyi ya ku xibedhlele xa mfumo ya teka mirhi masiku hinkwawo. Van'wana va teka mirhi leya tiphilisi leta ti-HIV va ri yini sweswo swa HIV swa ti-ARV. ARVs va ti teka va ti humesa laha tikweni va ya ti xavisi R400 ematikweni ma ka vona Kalanga. Va ka va ti teka laha swibedhlele swa hina. Se mfumo wa hina wu nge pfuki wu ve na clean audit ka Department of Health. Mo ni nghena ka vo vatirhi voxe. A swi fanelangi ku va rilela mali yo ringana na leyi hi ku masiku hinkwawo ka nongonoko wa lowu Kalanga va rila hi swibedhlele swa vakhensani, va rila hi swibedhlele swa matikwana, va rila hi swibedhlele masiku lama hinkwawo vanhu va rila va ri a hi khomiwi kahle hi tinese a hi tona leti namuntlha ti nge ti lava mali na. Kambe ku na kambe tin'wani ti le ku tirheni phela, tin'wani ti le ku tirheni. Hi swona ngopfu sweswo, majority means all Kalanga. Na mi ka hi rila hi ri mfumo wa ANC kumbe va rila hi mani rila va rila va ri mfumo wa ANC va ri mfumo wa ANC hi mhaka ku vote majority Kalanga. Loko mi ku n'wa mi rili mi ni cha ku yini kwalano? A ni rili mina no vona ku ntirho wu fanele wu tirhiwa hi ndlela leyi wu fanele wu tirhiwa hi wona. Lava kokaka mavoko va yimisiwa va yimisiwa tlhelo hi nga tlhela va yimelela loko va vekiwe tlhelo hi ku comrade Kalanga va ri kahle namuntlha ha hlupheka ku na comrade Xivambu loko munhu a yivini a yimeli tlhelo. Ni mi twi. Inkomu. A hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we ta vuya yisa mahlweni teka riqingho rero ka 0860002543 i tshembise mahungu mixo Justice Machines. A hi tweni ni ku mahungu lama nga hi tshembisa wona ya yime njhani Justice? Nongalamende ya rixaka Ku pfukile ngona buthe. Hi pfukile papa. Ku kombela ku khomanyana leyi wa bohiwa. Ya ti hambana yi twana ku hala ka yena ya humelela. Vana ku veka mpopi ya ti hampini ti nga ko va munhu lolova ka sanga lova. So mara leyi a lava yena hi leyi va bohiwa. Ma hoxisa loko mi yi vulavurisa sweswo phela hi ku mi yi vulavula onge ta yi na nkoka. Loko mi love mi yi tshika mi nga yi ngheni yi na nkoka ngopfu mhaka leyi yi tisiwaka hi vayingiseri la ene ku ya humelela ka hala ka n'wina ivi mi yi vulavurisa sweswo swo ndzi nga ri mi ra yi na nkoka ma swi vona. Yi na nkoka ngopfu sorry Kalanga loko ku ri ku leyi Afrika wa vulavula.
la ku khomeliwa endzhaku ka loko ni teka kwala ka munghana lonene a tsandzeka ku pfuneka hina va ti-former management ta home based care lexi a xi endla ku ya tsandzeka ku pfuneka ku siku ro hetisela ku tirha ka tatana Sitimba loyi siku nga hetelela ku vulavuriwa hi mhaka leyiwani ku vulavuriwa na vona ivi endzhaku xa mundzuku ku kumeka ku tirha van'wanyana kwala ka munghana lonene ka Afrika wa Vulavula lava nga kumeka va vulavula na mani Maswanganyi hi mhaka leyiwani mara a va kumekangi va fika makumu na yona hi mhaka ku netiweka yi nga endli swona kwala ka munghana lonene kusuka kwalano a vete va ta hi landzelelisa kusukisa hikwaka ka munghana lonene se a ya ha landzelelisiwangi ene a yi khale ngopfu ka ha ku vulavula tatana Mathe hi yona se ni vona kha ku pfuneka van'wanyana va swin'wanyani se a no twinga ku swa hina swo va ku hlwelini kombe u khomeriwa swinene khomelini Botped mhaka yo leyi vavaku ti-union to tala a ti swi koti ku landzelela milawu ya vatirhi to tala ti endla ti-shortcut swi fana ya leyi encourageaku vatirhi va yona ku ri yi toyitoya kwala ka department ya health swi vava ngopfu hi ku vaongori va kha va swi tiva ku a va pfumelekangi ku toyitoya mara va kumeka va kha va toyitoya leswi vulaka ku department of labour ya feyila hi ndlela yin'wana ku enforce nawu wa yona leswi vulaka ku vaongori lava ya kahle kahle hi ku ya hi mina government yi fanele va tekela action hi ku sweswi vavabyi va tikumeka va kha va xaniseka hikwalaho ka vanhu lava va swi tivaka ku a va fanelangi va toyitoya mina ndawulo leyi ni yi recommend-aku na union ya vona leya xiphorisa tisamanda va ku maphorisa ma toyitoya ende va swi tiva na vona loko va thoriwa ku a va pfumelekangi ku va toyitoya se department of labour ya feyila kun'wana ya chava ku approacha ti-union leti yi tikomba ndlela ku leswi swi endlekaku swi wrong ihlekana vaxumi eBootpad mina na ha vuya ka liya ya vugevenga na lebyi endleka na kwala makaya masiku na sweswi na ha vula sweswiya swo va madyatshamini swo ti endlela hi ku rhandza aka vutomi bya vadyuhari vakhegulu na vakhalabya ni hi vona va nga sala makaya swihlangi swa ka swa ringeta ku ti pfuxa lomu joni lomuwa mara va busy va kha va swi yivela lomu makaya leswi xivutiso xa mina i ku tikhanselara ta hina ti hi pfuna hi yini kahle handle ka ku vonakala ntsena loko ri na tivhoti ni vula ku na swin'wana swi lava tiko ri nghenelela na varhangeri ni nge vuli ni ku ni na vana malova na me va kha va xaniseka ni nga vuli nchumu hi swona swi lava ku kun'wana somehow a ni murhangeri wa vutihlamuleri ma swi vona kumbe nhloko ya muti ya vutihlamuleri hi ndlela yaleyo lava ku va vukosi bya hina na tikhanselara ta hina va ri yini loko xiyimo xi tetaniwa se xi nga ha lawuleki ku kha ku yiviwa tintambu ta gezi na swikhegujana na swikhalabyanyi swi ngo hanya avusiwaneni swi ngo hanya swi ngo vuyela ka khale a xitshuvambareni swi nga ta ze swi famba swi chela tindlwini swikhegujana na swikhalabyanyi hi mhaka va madyatshamini laniwani a kona mani hi pfuneni ni vulavula muganga ya hala vo basani ka nhlaniki hala na hala vo n'wamankena kwahala ma swi vona ni vula ku vafala va yiva mani va yive Bootpad lamuleleni mi hi kumela vanhu va vukosi bya ndhawu leyi va ta hi hlamusela ku va ri yini sweswo ngopfu khanselara leswi na mitwa sweswi mi vulaka swona mina leswi ni hlamalaka swona hikokwalaho ka yini mi nghenisa vakokwani vugevenga mi nga nghenisi mi nga va swi vitana block to critical thinking sweswo leswo mi hi sivela ku hi nga hleketi ku ya mahlweni n'we mi tirhisa vakokwani hi swona ni nga swi laveki vakokwani na vo i vanhu se a hi ngo loko ku ri na vugevenga ivi byi langutiwa hi tihlo rero ku nga vi ku vakokwani wa hina va le ku hluphekeni n'wina mi le ku loko ku ri n'wina mi le ku hluphekeni va pfuneni swa hi swona ku na vugevenga mangalani maphorisa va ta endla tipatrol hi ndlela yaleyo ka nhlaniki laya nakona ku mi wela ka police station yi ye le Giyani kumbe ye le Vulovedu laya a Belevia antivi kambe maphorisa ni tshemba mi swi twile records vulavulani na commander Sirakwana ivi mi twa ku mi yisa ku yini mahlweni hi timhaka ta ndhawu leyi ka nhlaniki ni tshemba ku hi n'we mi khumbekaku loko swi mi tsandza hi ta kota ku kombela Major General Mashava va nghenelela kambe mi nga tirhisi vakokwani vulani ku hi le ku hluphekeni hi vugevenga mi nga nghenisi vakokwani va nghene kwihi kwala hi le ku hluphekeni hi vugevenga se hi lamuleleni 0860002543 a hi ku timingiselo mina ku n'wangulo wa wona wu ri yini hi ndlela yaleyo hi tlhelo ra timhaka leti i nga va ku i ri na tona ku ya emahlweni kambe twana la loko ehleketa leswaku
a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971. Yaleyo i Munghana eka 43971. Tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. sweswo mingisero Munghana Lona FM i 12 minutes ntsena ku bila ya 12 un'wana mingisero ya 13 un'wana mingisero lo nhleka. Butphet Mpfukeni. Mpfukeni njhani tata? Biko mkhuluma na Goodness Mondlana Khonuko. Butphet mele swa strike leswi nga ko xa vaongori. Mandi swi twisisi Butphet swa loko ri la Khonuko vaongori a va tirhi Butphet. Va tlanga hi vanhu Butphet. Hi mandi Tuesday ndine leketa mekhelani wa mina. Butphet isukela hi 5 nampundzu fika hi tshama hi folela fayili. Fayili yi kume 8:30. And 8:30 se ku va doctor a sungula ku tirha. Loko a sungula ku tirha doctor i fika a caciwa va ka a humi a nga ha tirhi la a nga ha pfuni vokokwani la na vo maki. Masisa Butphet. And loko ri xibedhlele xa Khonuko xi wese ngopfu a vatirhi va tirha hi vuxaka. Loko mele ku katsa a ni swi twisisi mele ku katsakatseni swi swo tala kahle mi vulavula hi ku miri vaongori a va tirhi jikijiki miri dokodela kahle mi vulavula hi yini a hi sunguriseni kahle mi nga katsakatsi swi swo tala swi fambiseni kahle hi ntila swi kota ku twiseka a hi sunguleni n'wina mi vilerisa hi ku vaongori a va tirhi kahle hi mhaka yini. A va tirhi Butphet loko ri xibedhlele xa tintswalo. Loko a va tekeli swa loko u fika laha u lava ku pfuniwa Butphet a va ku pfuni hi xihatla va rhanga va ku jikajika va lena le maloko ta xaka ra yehe Butphet i ta n'wi tekela nhlokweni ku tlula wo nga fiki 5 la xibedhlele. Okay a hi hundzeni a hi yeneni ka leyi ya vumbirhi mi nge vanhu va humesiwile dokodela loko a kha a pfuna va humesile ku endleka yini? Wa vumbirhi ndi yini me ni heleketa ya khelani wa mewa i kokwani kwala tintswalo a tintswalo wa vumbirhi hi sukela la ndlwini 5 hi fika hi nghena la xibedhlele hi fika hi lahlela xikhadana va teke xikhada lexi a va laha tifayili hi 8:30. Loko va laha tifayili va ti kuma am sure va ve na ti hi vona yena va vitanela hi fika hi fola laha tibenjini tlhe ha folela yini ku teka makhati laha ka ti-flag. Loko hi heta ku teka makhati kokwani a folela BP. I'm sure BP va n'wi teke hi vo 10. Loko va n'wi teke hi vo 10 BP hi suka hi ya tshama hala ka ku ri fanekele a vona hi dobo. Loko ka 10 loko sungula ku ciniwa ma swi twisisi doctor i ringese ku va nenga a ku ni kombela ku pfuna vakokwani leswaku mali ku tlhe va vuya la ya ku tsaxa timovha va vuya la a va nge hi swi koti va n'wi alela ka doctor va n'wi caca laha wadini va hi caca vhele va ki huma va khiya hi gcine hi tshama until muke hi 4 a ya ha zanga hi pfunekini va ri ku komiseni ku vilela va ri komiseni ka ku vilela kuve lava a mi nga a ni va na mavito vanhu lava a mi nga va voni ku i nese mani na mani lava nga le ku micaceni. Mavito unge ma vana va dloke swikipa eButphet va dloke swikipa leswa swa vona. Okay leswi loko ri xibedhlele xa Khonuko Butphet swa ku va strikela hi mani yo ku byela leswaku a va tirhi swin'wana loko u kuma nkarhi Butphet tani u fika u tshama u ta swi vona. Xibedhlele xa Khonuko kumbula xa tintswalo a tintswalo a va tirhi Butphet tata ni ta vona siku rin'wana sesi wa mina ni tata u tu fika u tshama u ta swi vona ni me tweli sesi inkomu sesi wa mina ka tika veri mi terekela yini hikuva mi tirhi nchumu a hi mina hi vo ni hleka ni mi amkereli ka Munghana Lona. Butphet minjhani? Pfukile papa minjhani? Pfukile mi vulavula na Rituri ni un'wana wa vatirhi va fambafamba la mapatwini ni kumeke ni hlangana na ma-traffic cop ku ringana ka ku talanyana a ni ri loko va ku yimisa va ku kombela driver's license u n'wi nyiketa yona avokweni loko u n'wi nyika avokweni a jika a ya hala ku nga na disk
loko a jika va a karhi a ya hala ku nga na disk va a karhi a hleketa ku ri a nga ku chargisa ku yini ka leswi ni nga hlangana na swona a vuya ni ta kombisa xikombiso xin'we ntsena ku ri ni nga dyi nkarhi u endlise sweswo loko a vuya a ku ri why u nga yimangi laha ka stop sign ene a ni yimile ka stop sign ene nkarhi lowu ni nga yima hi wona a nga langutaka hala a ni ri kona a attenda movha wun'wana se a wu famba lowu a wu ri phambi ka mina a wu yimangi se ni ku njhani hikuva ni yimile stop sign sa ku na ku tsala ni ku tsala mali ya ku ringana ntsengo wa 2000 rand no i nga ni tsala a ku na problem hi ndlela leyo i nga ni tsala mina na wena hi ta hi ya hlangana court loko ni vulavula rito ra ku hi ta hlangana court hi laha se a pfulaka matihlo kombeta ku ri a nga swi vonangi swilo leswi a ni chajaku hi swona se ni la kota ku tiva ku ri i xiboho ku ri loko va ku va kombela driver's license ya mina ni n'wi nyiketa yona a yi khoma vokweni kumbe ni nga n'wi ni kombeta yona mina ni yi khome hi voko xana ni vutisa vayingiseri hinkwavo na n'wina bootpet mina ni le ka a ni le ka xiyimo xa kahle xo hlamula ni tshemba va lava va nga ta hlamula va ta hlamula mina ni le ka xiyimo xa kahle n'wana mani ku ni fona so hi ku se ni hlangene na swona ku ringana kanharhu kona la joni around Campton Park na le ka N4 anel straight in road 2000 munhu a ni charger swilo swo ka ni nga swi endlaki so loko ni hleketa ni vona ku ri hayi man musi ku ri swilo swi nga ni humeleli swantswani va kova driver's license ya mina hi voko se ni twa ni chuha so a ni la kota ku twisisa swilo swi nga endleka ni va ni endla xihoxo loko ni nga n'wi nyiki yona a yi khoma vokweni xana a ni tshembi ku nga va xihoxo matsundzuka nkama lowa covid a mi nga va niki avokweni a ni ya va ku twanani ni vulavula nga ri covid yi herini nkama lowa a ka ha ri na swipimelo swa covid a mi nga va niki vokweni a ni a mi fika mi va komba kunene mi kutani va languta vona loko swi ri hi ndlela leswi se a ni tivi ku a ko va nawu lowa wu fambisana na swipimelo swa nkarhi walowa wa covid kumbe na swa pfumeleriwa hi xinawu va ta hi byela va ri khotso va hi yingiserile ta twa hi vona ku yini inkomo papa inkomo a khensa sweswo mingisero mungana lona FM 0860002543 a hi tweni n'wana mingisero loni hlekani mas aye akhensa mani ku hatlisa swinene ko fana na rihati ni kombela ku kombisanyana ku na swin'wana ni nga swi tsongola loko professor va kha va nyika vusweri bya vona va kombisa timhaka ta ku socialism capitalism na mafambiselo laman'wana ma mfumo a ma kahle a ma pfuni nchumu lava ku kombisa ku socialism swi vula yini hi ku komisa na ku kongoma muhaxi wa mina mi fike njhani kwalano hi ku loko phela loko mi fika ka ku ni la ku kombisa ku socialism swi vula yini swi vula ku mi vula ku vanhu lava yingiselaku a va swi tivi mi va mi kha mi va tekela hansi loko mi vula sweswo kambe leswi a mi ta vula swona a ku ta va ku mina ni lava ku kanetana na leswi prof va nga vula hi ndlela leyi na leyi na leyi kumbe ni lava ku seketela leswi prof va nga vula hi ndlela leyi na leyi na leyi ku nga ri ku ni define socialism loko mi ze mi ku ma define swi vula ku mi vula ku lava va nga yingisela a va swi tivi hi swo mi vulaka swona loko mo ni nyika nkarhi mi ta kota ku twisisa context ya leswi mi nghenelaka swona muhaxi socialism is the political and economic theory which advocates the means of production, distribution, which should be regulated by the state or the community. This is one lesson that was underlined as well. It's very like China. So, control socialism or communism. That's why Varitana is a communist republic of China. And then they are the second largest economy in the world. Kambe batle ba ikombisa leyo ba ku China timhaka ta socialism ti lo sala anon'weni ka ku vulavula ka ti-politics kambe loko swi ta ka ikhonomi ya vona yi capitalist mi kaneta hi mhaka yini sweswo okay muhaxi mativa ku ta vona xihoxo xikulukumba ngopfu loko an analyst yo tana swo karhi hi swi greba hi nga swi tlhotlhi swi va swi nga ri kahle a swi onhangi nchumu ku swi tlhotlha hi yo mhaka ni kha ni mi vutisa sweswi loko mi ku prof va vule leswi va ku socialism a China yi sale ka ti-politics ntsena kambe ikhonomi ya vona yi capitalist se xivutiso lexi ni vutisaka n'wina hi xo i ku n'we mi kaneta ku yi capitalist hi mhaka yihi
Yes, it's not capitalist, Makabu. They are still practicing and advocating the principles of socialism and communism. In Canada, under those days is March. In 1965, loko kupatwa Freedom Charter, 26th June, kukumeke ko adopta document leyi wa Freedom Charter. Yes, leyi nga guiding principle leyi nga sweswi evandarami ra African National Congress together with the alliance partners. Hi kumaka ka hi tirhisa yona ku kumeka hi advocata and the revolution ya ku antswisa vutomi bya vanhu. So nga ta kombisa ku this something called socialism or communism loko swi practice-wa kumbe swi landzeleriwa hi ndlela leyi fanelaka ku landzelerisiwa xiswona swi kumeka swi kha swi pfuna swinene hi ku hatlisa ntlhanu ya ku heteni muhaxi loko hi vona ku ri na tiyindlu ku ri na swihambukelo ku ri hi vona vana va xikolo va ya xikolweni va nga hakeli va famba with free transportation leyi hi vulaka scholar transport. Those are the signs ya ku socialism ya tirha na kwala South Africa. Capitalism ku kumeka yi kha yi nga tirhi hi swi vona na kwala South Africa hi mhaka ku swi katsanini loko ku ri na vanhu lava hi va tshemendhelaka swinene na loko va fika hi tisosola vutetewu hi ti nga ku va humelele ngopfu i mhaka ku they are capitalist va rifumo leri va nga na rona ri kulukumba ngopfu mara ri va ri ra vona vinyi va ri voxe. But loko socialism or communism yi endliwa hi ndlela ya kona ya tirha. Ni kombisa swikombiso swimbirhi kumbe swinharhu na kwala South Africa socialism yi le ku tirheni within the tripartite alliance hi mhaka ku ku na influence ya communist party leyi nga kona a South Africa. So hi leswi a ni lava ku swi kombisa sweswo. kambe mi ta ku yi tirha njhani loko hi ka hi tshame ka tiko leri sweswi namuntlha ni nge le ku vulavuleni na n'wehe leri ri nga sungula hi 1994 ku vulavuriwa na hi timhaka ta ku middle class se yi le ku tlakukeni yi le ku tiphineni swi le ku fambeni kahle kambe loko se hi jika 2014 middle class yi ya yi kha yi ngoka yi ya yi va yintsongo ku fika na namuntlha sweswi se yi va ku yi ri yintsongo hi yo mhaka namuntlha ku ri na vanhu va nge le ku laveni ti-10% leyi yi tirha kwihi? Good question. Leswi swi endlaku ku hi swi tikomba swi kha swi nga tirhi i mhaka ku within our governing party ku na vanhu lava they are capitalist to the core. Loko ni swi vonisa sweswo socialism or communism a va yi teki ku yi nga va pfuna vona va lava ta hlengeletela rifumo ra vona va ri voxe muhaxi mara loko a swo heti mhaka ta ku swilo leswi there's a fusion between timhaka ta capitalism na socialism a heta vona swilo swi balansa. So a swi le ku balanseni hi mhaka ku ku na vanhu lava phushaka socialism va yi phushaka trend mhaka ku va swi tiva ku production leyi yi nga kona kumbe vuhumelerisi lebyi byi nga kona aka mfumo byi fanele byi kumeka byi hangalasiwa vanhu va va na vutomi byo antswa hi ku hambanahambana ka vona hi leswi a ni lava ku swi kombisa muhaxi wa mina. Nyemetweni khenseli swinene nkarhi wa n'wina vana na siku lerinene muyingiseri wa Vulavula FM i 24 ku bele awara ya 13 ku nga ri khale hi ta ka xiphemu lexiya xa nongonoko wo hlawuleka se hi yo mhaka hi nge ri nongonoko lowu wa humelerisiwe hi tinyiko Morgan Xivambu ni khalanga Pet Matebo.